Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. Since the Football World Cup fever is going on, we thought we'll present you with a video where you can learn vocabulary on football. You'll be learning a few nouns with their articles and plural forms, also some verbs. It's advised to listen to them and repeat. And if you want to practice what you learned today, you can visit our page on patreon.com for a free worksheet. So let's begin. Fußball. Der Fußball. Die Fußbälle. Noch einmal der Fußball. Die Fußbälle. And here's the next one. Das Fußballtor. Die Fußballtore. Noch einmal das Fußballtor. Die Fußballtore. Der Spieler. Die Spieler. Noch einmal der Spieler. Die Spieler. Together, a lot of players form die Mannschaft. Die Mannschaften. Noch einmal die Mannschaft. Die Mannschaften. Der Tormann oder der Torwart. Die Tormänner oder die Torwärter. Noch einmal der Tormann, der Torwart, die Tormänner, die Torwärter. Der Schiedsrichter. Die Schiedsrichter. Noch einmal der Schiedsrichter. Die Schiedsrichter. Let's move on to the next one. Das Spielfeld. Die Spielfelder. Noch einmal das Spielfeld. Die Spielfelder. Der Pokal. Die Pokale. Noch einmal der Pokal. Die Pokale. Die rote Karte. Noch einmal die rote Karte. Die gelbe Karte. Noch einmal die gelbe Karte. Der Verteidiger. Die Verteidiger. Noch einmal der Verteidiger. Die Verteidiger. The next one is der Stürmer. Die Stürmer. Noch einmal der Stürmer. Die Stürmer. Der Zuschauer. Die Zuschauer. Noch einmal der Zuschauer. Die Zuschauer. Das Fußballspiel. Die Fußballspieler. Noch einmal das Fußballspiel.
Die Fußballspieler. Das nächste ist der Mittelkreis. Die Mittelkreise. Noch einmal der Mittelkreis. Die Mittelkreise. Der Strafraum. Die Strafräume. Noch einmal der Strafraum. Die Strafräume. Der Freistoß. Die Freistöße. Noch einmal der Freistoß. Die Freistöße. And the next one is der Elfmeter. Die Elfmeter. Noch einmal der Elfmeter. Die Elfmeter. Das Foul. Die Fouls. Noch einmal das Foul. Die Fouls. Der Eckball. Die Eckbälle. Noch einmal der Eckball. Die Eckbälle. The next one is die Weltmeisterschaft. Noch einmal die Weltmeisterschaft. The next one is der Einwurf. Die Einwürfe. Noch einmal der Einwurf. Die Einwürfe. The next one is a verb. Kicken. Noch einmal kicken. Den Ball abgeben. Noch einmal den Ball abgeben. Ins Tor schießen. Noch einmal ins Tor schießen. Das Tor. Die Tore. Noch einmal das Tor. Die Tore. Whenever there is a goal, the Germans shout Tor. Here's another verb. Halten. Noch einmal halten. Angreifen. Noch einmal angreifen. Der Gewinner. Noch einmal der Gewinner. Another synonym for this one is der Sieger. Noch einmal der Sieger. And here's the last one. Der Sieg. Noch einmal der Sieg. Great! So if you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!